Good evening, students. In today's session, we are going to continue the prose, the summit. I hope you are on page number 114, take point number 22. This prose summit, it narrates the experience of Edmund Hillary and Tenzing. While we were together on the South Call 2 days before, Colonel Hunt had given me a small crucifix which he had asked me to take to the top. I too made a hole in the snow and placed the crucifix beside Tenzing's gift. So here we know that in the earlier previous session in point number 21, we happen to know that they are placing various things over the snow. What are they? Chocolate, a bar of chocolate, a pack of biscuits, and a handful of lollipops. Am I right? So here in this point number 22, he explains me that he had been already handed over by Colonel Hunt a small crucifix. A small crucifix is nothing but a small cross, usually which has an image of Jesus Christ. So here he had been asked by that Colonel Hunt to place the crucifix on the top of the Everest. I too made a hole in the snow and placed a crucifix beside Tenzing. So Tenzing, he had placed some various gifts to God as offerings. Am I right? So here, this man, who is this man? Huh? No, Hunt is giving such thing, crucifix to Hillary. Edmund Hillary is placing crucifix on the snow. He is making a hole and he is placing the crucifix there. After 15 minutes, point number 23, after 15 minutes, I moved down off the summit onto our steps. Wasting no time, we cramponed along our track, spurred by the urgency of diminishing oxygen. We scrambled cautiously over the rock traverse, moved one at a time over shaky snow sections, and finally cramponed up our steps and back on to the south peak. So just after this is happening after 15 minutes of placing that crucifix on the snow. So here they are moving very fast. They don't want to waste even a single minute because they are walking using spike shoes. They are walking very fast. The reason is because they feel the urgency of diminishing oxygen. They feel like they don't have sufficient oxygen in the cylinder they carry along with them during the expedition. So they take quick steps. They move very fast and they return to South Peak. We were now tired, but moved down to the two reserve cylinders on the ridge. Almost they are about to reach the place where two reserve cylinders are being kept. They are almost reaching that place. Now they are having a sort of relief because they can make use of those two reserve cylinders when they don't have oxygen in the cylinders that they carry along with them. Okay. As we were only a short distance from camp, we had a few liters of oxygen left in our road. So they feel like already most of the oxygen had been utilized. Only a few liters are remaining. We carried the extra cylinders down. So they need to carry the extra cylinders to reach the bottom, to reach the ground level, and reached our tent on its crazy platform at 2 p.m. Almost at 2 p.m. they are reaching their tent. Okay, we get my point. Point number 25. With a last look at the camp that had served us so well, we returned downwards with dragging feet and set ourselves to the task of safely descending the ridge to the south curve. So they are looking at the camp, They have been practiced looking at the camp various times during this expedition. They are looking it again. And they are moving very fast because they are the only two who are descending, who have already scaled up and descending very, safely during this expedition. Most of the people, those who have joined at the initial level, they didn't continue because of various reasons. These two people, they have carried out very successfully. Am I right? Point number 26. The time passed as in a dream. Two figures came towards us and met us a couple of 100 feet above the camp. They were George Lowe and Wilfred Noyes, laden with hot soup and emergency oxygen.
Just short of the tent, my oxygen ran out. We had enough to do the job, but by no means too much. So here, they feel like everything is happening as if everything is happening in a dream. Okay, they do feel like that, and they're supposed to meet two people. He says two figures. No, they don't know. They don't get the clear vision of the people, those who are coming. That's why it is mentioned as two figures. And those two people are, one is George Lowen, another one is Wilfred Noyce. So they welcome these two people along with hot soup and emergency oxygen. Okay, just short of the tent, my oxygen ran. So almost he's about to reach the tent. At that time, his oxygen, the oxygen level in his cylinder is completely utilized. Okay, we crawled into the tent and with a sigh of delight collapsed into our sleeping bags while the tents flapped and shook under the perpetual south curl gale. So what happens in point number 27? They have reached the tent and they are crawling inside the tent, and now they feel, it is a kind of sigh expressed by them which has combined feeling, delight, which has happiness, complete happiness, which expresses. What is that, Saravana? What is that? What are you seeing? Yeah. So what kind of feeling it is? This completely, what do you mean by delight? Huh? It's a kind of victorious feeling because of the successful expedition. Now they are about to sleep because their job is done. The achievement has been achieved. So the job is done. They are going to sleep now. So it is over. John Hunt, who led the expedition, states that it was an unforgettable day. So this experience is shared by John Hunt. Am I right? The experience of the two people. One is Edmund Hillary, another one is Tenzing. So these 27 points has been narrated in the words of Hillary. Now this man, John Hunt, is summing up what they had experienced. What does he have to express about their experiment and achievements, especially that related to expedition, but successful expedition of reaching the Mount Everest. Top of the Mount Everest. John Hunt, who led the expedition, states that it was an unforgettable day. So from the words of John Hunt, it comes like that particular day is an unforgettable day. They had climbed to the top. There were shouts of joy, handshakes, and hugs for the two heroes. So these two people, they are almost considered as heroes because they have achieved something that was not achieved yet. They are the first ones to reach the top of the Mount Everest. So they were treated like heroes. All the others, they were very happy for this achievement, as if this achievement had been made by them. Their happiness and pride showed how these men had shared in the achievement that was brilliantly concluded by Tenzing and Hillary. So it is not only it is not only made because of Tenzing and Hillary. So the people who had already, who had been a part of the expedition program, so they might have been come out of it because of some other reasons, but it is the success for them too. It's not only the success or achievement for these Edmund Hillary or Tenzing, but it is the combined effect. Am I right? The adventure was over. It is over. The story was ascent of Everest is one of comradeship and teamwork. It narrates as the importance of friendship, group work, teamwork, formed through dangers and difficulties met and overcome. So how these people, when they are together, how they are able to face challenges and troubles in life, how they face adversity in their life when we are about to meet such dangers. Okay, when we come across such things in our life. Perhaps after the climbing of this great mountain, others will find their own Everest. So it is only the experience of these two people, but in our life, we may have some other things which may be considered as reaching the top of the Everest. It's not like you have to do a mountain, you have to become a mountaineer and you have to ascend to the top of the mountain. It's not like that. You may have some kind of difficult task in your life, so that if you are able to achieve such task in your life, it may be compared with reaching the top of a mountain like Everest. For there are still many opportunities for adventure. There are so many opportunities in our life
to make an adventure, to become a creator of something in our history. Some are close at hand, others are far away. So it is in our hand to choose the right path to make our destiny. Okay, it is completely in our hands. We have to go for it. Not all adventures are exciting, nor is adventure to be found only upon a mountain. So it's not about an adventure that is more related to ascending a mountain. There are Everest to be climbed in our everyday life. Everyday life, we are having so many Herculean tasks which can be compared as ascending to the top of Everest. Given the selflessness and resolve which enabled men to climb Everest, there is no height, no depth, and that the spirit of man guided by a higher spirit cannot happen. So the important life lesson that has to be learned from this process, selflessness. When you are doing something for your community, when you are doing something for your society, for something for your college, something for your institution, you should have selflessness and resolve which enable men to climb Everest. There is no height. It is not about how height you are going. The amount of adventure, the amount or the value of the adventure or success, that is not important, but you are making it, how you are making it, the path that you take to reach that adventure, that is more important than anything else. So that is a life lesson that we have to learn from this prose. The remaining part of I'll explain in Tamil. Point number 21 la நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்னா, அவங்க மேல ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, ஒரு பார் ஆஃப் சாக்லேட், ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் லாலிபாப்ஸ் எல்லாம் அங்க பிளேஸ் பண்றாங்க, பேக் ஆஃப் பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க. டென்சிங்கோட பிலீஃப் என்னன்னா, அவங்களோட அந்த புத்திசப்படி அங்க எல்லாம் வச்சோம்னா காட் வந்து அதெல்லாம் ஆஃபரிங்ஸ் நம்ம நைவேத்தியம் பண்ற மாதிரி அங்க வச்சா பகவான் வந்து எடுத்து பாருங்கிற ஒரு ஃபீலிங்ல அவர் வைக்கிறார். சோ இவர் கிறிஸ்டியானிட்டி இல்லையா, ஒருத்தர் கிறிஸ்டியானிட்டி. அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, பாயிண்ட் நம்பர் 22ல பாக்குறோம், கர்னல் ஹண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காரு, அவர்கிட்ட ஒரு குரூசிபிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சிலுவை, ஒரு கிராஸ்ல வந்து மேபி அதுல மோஸ்ட்லி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட ஒரு இமேஜ் இருக்கும், சிம்பிள், அதுல நம்ம பார்த்திருப்போம். சோ அதை அங்க கொண்டு வந்து அவர் பிளேஸ் பண்றாரு. ஓகே, சோ பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் அது பக்கத்துல இருக்குல்ல, அது 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுறது, வேகமா அவங்க மூவ் பண்றாங்க. பிகாஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப ஷார்டேஜ் ஆஃப் டைம் இருக்கு, ஆக்சிஜன் பத்துமோ பத்தாதோ அதெல்லாம் தெரியல, ஏன்னா ரொம்ப நிறைய செலவாயிடுதுன்னு அவளால ஃபீல் பண்ண முடியுது. இந்த இன்னும் ரிசர்வ்ல இருக்க சிலிண்டர் அவ கையில இல்ல, கொஞ்சம் தூரம் கீழே இறங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க அதை எடுத்துக்க முடியும். சோ ரொம்ப அது என்ன சொல்றது, ஷேக்கியா இருக்கு, ஸ்னோ கடகடன்னு இறங்கினா மடமடன்னு ஆடுறது அந்த இடம். சோ அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப ரொம்ப டயர்ட் ஆயாச்சு, ரிசர்வ் சிலிண்டர் பக்கத்துல வந்தாச்சு, கொஞ்சம் தூரம் தான் அவங்க கேம்ப்ல இருந்து போக வேண்டி இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தான் ரிமைனிங்காவும் இருக்கு. அவ சிலிண்டர்ஸோட தூக்கி எடுத்து எத்தனை மணிக்கு ரீச் ஆறாங்க, கீழே இறங்குறச்ச 2 o'clock நைட். ஓகே, 2 PM. இப்ப லாஸ்ட் லுக் இவ்வளவு தூரம் நம்ம இந்த கேம்ப்ல இருந்து இவ்வளவு தூரம் மேல ஏறி போய் இறங்கிருக்கோம், அதுக்குதான் அவர் கேர் எடுத்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, அந்த டிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டைம் வந்து எப்படி போறதுன்னா, நம்ம மணி போறதே தெரியல. நம்ம இம்பார்ட்டண்டா நம்ம ஒரு வேலை பண்றோம்னா டைம் போறதே நமக்கு தெரியாது, மடமடன்னு போயிடும். சும்மா உட்காந்துருந்தோம்னா டைம் ரொம்ப நேரம் போற மாதிரியே இருக்கும். பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நீ ஒண்ணு இன்வால்வ் பண்ணிட்டேன்னா டைம் போறதே தெரியாது. அதே மாதிரி வாழ்க்கை டைம் போறதே தெரியல, ட்ரீம்ல போய் முடிக்கிற மாதிரி. நம்ம தூங்கினா கதையில எழுந்துக்கிறது தான் நமக்கு தெரியும், இன்விட்வீன் நமக்கு கனவுல வரதெல்லாம் சீன் பை சீன் நம்மளால சொல்ல முடியாது. சோ அது மாதிரிதான். அப்ப அந்த 2 பேரும் அவளால பார்க்க முடியாது. யாருன்னு அப்புறம் சொல்றாரு. யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் லோ அண்ட் வில்ஃப்ரெட் நாய்ஸ். 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க, கையில வந்து ஏதோ தூக்கின் வந்து இவாளை வெல்கம் பண்றாங்க. என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஹாட் சூப்பும் எமர்ஜென்சி ஆக்சிஜனோட வந்து ஆல்மோஸ்ட் இவர் ஆக்சிஜன் 10 கிட்ட வரவும் இவரோட ஆக்சிஜன் காலியாகிறதுக்கும் சரியா இருக்கு. வேகமா என்ன பண்ண, கிரால் தான் தவழ்ந்துட்டே போய் உள்ள இதுல டென்ட்டுக்குள்ள போய் ரொம்ப ஒரு பெருமூச்சு விடுறா. வாட் கைண்ட் ஆஃப் சை இட் இஸ். ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம ஒண்ணு பண்ணி முடிச்சிட்டோம், சாதிச்சோம்னு ஒரு சந்தோஷத்தோட என்ன பண்றாங்க, ஸ்லீப்பிங் பேக்ஸ்ல போய் படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்க போறோம். சோ அதோட அது முடிஞ்சு. ஜான் ஹண்ட் வந்து இது வந்து யார் சொன்னது, இதெல்லாம் யார் சொன்னது, எட்மண்ட் ஹில்லரியோட வேர்ட்ஸ். ஜான் ஹண்ட் அதை அவரோட புக்ல தானே நமக்கு ஒரு பார்ட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. ஜான் ஹண்ட் என்ன சொல்றாரு, இது வந்து வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத அன்ஃபர்கெட்டபிள் டேன்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா, அந்த 2 பேரும் வந்து அவர் டாப்க்கு போனது, அவ கீழே இறங்கி வந்து எல்லாரும் அவளை ஹீரோ மாதிரி ட்ரீட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்க இருந்தது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பெடிஷன்ல இருந்தவ எல்லாராலையும் அச்சீவ் பண்ண முடியாத இவ 2 பேரும் பண்ணிட்டு வந்தா, தே மேட் இட் பாசிபிள் இல்லையா. சோ அதனால அந்த அட்வென்ச்சர் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதாவது அவளுக்கு பிரில்லியண்டா அவங்க பண்ணி முடிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. சோ இப்ப வந்து இது வந்து எதை நமக்கு இந்த ஸ்டோரி ஏதாவது சொல்றது அப்படின்னா, காம்ரேட்ஷிப், டீம் ஒர்க், எல்லாம் சேர்ந்து செய்யறச்ச நமக்கு
அதோட பலன். 4-5 பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலை செய்யறோம்னா ஆளாளுக்கு நம்ம பிரிச்சுக்குவோம், இந்த வேலை நீ பண்ணுவோம், அந்த வேலை நான். அப்ப சேர்ந்து செய்யறச்ச யூனிஃபார்மிட்டி, ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட பண்ணணும். ஒருத்தர் கம்பேர் பண்ணிக்க கூடாது. உன்னோட வேலை ரொம்ப சின்னது, என்னோட வேலை ரொம்ப பெருசு, அப்படி இல்லாம கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி காம்ரேட்ஷிப், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆகும். தென் வேற என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச உங்களுக்கு டேஞ்சர்ஸ். தனியா இருந்து நீ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கும், இன்னும் 2-3 பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு, ஏன்னா உனக்கு அந்த டைம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவனுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா அவனால யோசனை பண்ண முடியாது. நீ கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருப்ப, உனக்கு கரெக்டா அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்கு முடியும். அப்ப அவன் என்ன, he should be in a position to seek advice from you. அவன் நான் தான் எல்லாம் பெரிய ஆளுன்னு மனசுல நினைச்சிட்டு இருந்தான், அவனால ஈஸியா அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாது. சோ அதுதான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட வேல்யூ, காம்ரேட்ஷிப் அண்ட் டீம் ஒர்க்கோட வேல்யூ சொல்லுது. அப்ப எல்லாம் இது மட்டும் இல்ல, மவுண்டைன் ஏறுறது மட்டும் தான் நம்ம லைஃப்ல பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, அப்ப மவுண்டனேரிங் பண்றவா மட்டும் தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். நம்மளாம் அச்சீவ் எப்படி பண்றது அப்படின்னா, எவ்ரிடே லைஃப்ல நமக்கு ஒரு விஷயம் பெரிய டாஸ்கா இருக்கும். இன்னைக்கு இதை பண்ணணும்னு நினைப்போம், நம்மளால முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் 100 நாள் பாத்துக்கலாம்னு நினைச்சுடுவோம். எவ்ரிடே அதை என்ன பண்ணிட்டே இருப்போம், போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருப்போம். நம்மளால அது கம்ப்ளீட்டே பண்ண முடியாது. அப்ப ஒன் ஃபைனல் டே என்ன பண்ணோம், நம்ம அதை பண்ணிதான் ஆகணும்னு வர ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அப்ப அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள், எவ்ரிடே லைஃப்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே எவரெஸ்ட் கம்பேர் பண்ண முடியும். நம்மளால நமக்கு எது சேலஞ்சுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம். சோ அப்ப நம்ம எவ்வளவு தூரத்துல நீ ரீச் பண்றேங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, எவ்வளவு பெரிய வேலை பண்றேங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, அது உனக்கு எவ்வளவு முக்கியம், அதனால அது எப்படி நீ ரீச் பண்ற, அது ரெண்டு தான் இம்பார்ட்டன்ட். மத்தபடி அவன் மவுண்டைன், எவரெஸ்ட் மவுண்டைன் மேல போனாதான் அது அச்சீவ்மெண்ட், மத்த விஷயங்கள்லாம் அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்லாம் இல்லை. எவ்ரிடே ஏதோ காம்படிஷன் போற, பார்ட்டிசிபேட் பண்ற, வின் பண்ற, ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்குற, தட் இஸ் ஆல்சோ அன் அச்சீவ்மெண்ட். நம்மளோட லைஃப்க்கு என்ன சூட்டபிளா இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். உனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். சோ நமக்கு வேரிஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் இல்லையா? சோ அதனால உனக்கு உன்னோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு, உன்னோட ஏஜுக்கு, உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு இது சூட் ஆகுதோ அதெல்லாமே ஒரு பெரிய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்னு சொல்றாரு. எவரெஸ்ட் ரீச் பண்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயமோ அது எல்லாமே உனக்கு அச்சீவ்மெண்ட். சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட லைஃப் நம்ம மாத்திக்கணும். இதுதான் இந்த லெசன், நம்ம கத்துக்க வேண்டிய ஒரு லைஃப் லெசன் ஃப்ரம் திஸ் ப்ரோஸ் கால்ட் தி சம்மிட். இதுல இருந்து நம்ம இப்ப டிஸ்கஷன் क्वेश्चंस பார்க்கலாம். How did Hillary and Tenzing prepare themselves before they set off to the summit? Okay, give an account of the journey to the South Col from 28,000 feet. Question number 3, describe the feelings of Edmund Hillary and Tenzing as they reached the top of the summit. Then describe the view from the top. What was the most important photograph? I hope you all have learned this lesson clearly. We'll meet in our next session. Thank you.